Мы уже стартовали, мы уже стартовали. Всем привет. Я надеюсь, мы уже стартовали. И наконец-то я добралась хотя бы в виде тест-драйва до Хогвартса Legacy. Правда, должен был быть сегодня другой тест-драйв, но не получилось. Поэтому... Да, я маг и волшебник. Надеюсь, посмотрим. Прежде чем мы начнем, должна сказать по своим ощущениям, что мне почему-то кажется, не факт, конечно, но у меня есть такое подозрение, надеюсь, оно не оправдается, что меня игра немножко разочарует. Вот почему-то мне так кажется. Не знаю почему. Я себя так не настраиваю. Я себя, можно сказать наоборот. Лучше занизить ожидания, чтобы все оказалось наоборот, и мне очень понравится. Но, пока я тут ее запускала, проверяла и настройки ставила, игра меня уже успела раздраконить. Но это было не сейчас, это было несколько часов раньше. Тем, что... это надо быть умниками. Мало того, что кат-сцены там, не все сцены скипаются, это... Я такое тоже очень люблю. Второе. Вот это просто надо быть умниками, я не знаю, гениями какими-то. Вначале игра дает тебе... настраивается, да, и какие-то рекомендуемые настройки. Ты, если с ними не согласен, меняешь что-то тебе там как хочется, и потом для того, чтобы применить игру, тебе надо перезагрузить игру. Но при этом тебе не дают выйти из игры, не дают меню, пока ты не создашь персонажа, пока не посмотришь все кат-сцены, пока игра не начнется, тебе просто тупо не дают зайти в меню. И ты не можешь грёбаную игру перезагрузить без Alt F4 грёбаного. И это так бесит. Это уже... Я вот за такое бы лишила всякой премии этих грёбаных разработчиков. Гении, просто гении. Это такие предварительные эмоции в начале игры. Надеюсь, все плохое окажется только в этом. Посмотрим. Но я надеюсь, что мне игра понравится. Это же Хогвартс. Да, мы себя не настраиваем. Но ложка дегтя, дегтя уже насыпали, понимаешь? Уже насыпали локти. Ой, ложку. Так, давай, запускайся, игра. Да, я поняла, предупреждение ваше. Не надо мне полчаса, чтобы оно висело на экране. Да вы серьезно? Какая еще подготовка? Мы уже все подготовили. Ой, ладно, еще раз. Надеюсь, они мне сейчас не будут предлагать рекомендуемые настройки, с которыми я не согласна, и мне придется опять прождать все кат-сцены. Начало.
Слава богу. Ой, так. Мне надо настройки. Звук. Вот звук я что-то как-то не настроила. Вот так, ладно. Новый персонаж. И вообще мне это не нравится. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Какого к черту 5-го курса? Почему 5-го? Почему не 1-го? Почему 5-го? Человек только вот узнал, что он волшебник, его сразу берут на 5-й курс. Логика вот супер классная. Семестр начинается 1 сентября, потом объяснится. Ну, посмотрим, как там это объяснится. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли? Уизли? Заместитель директора? Рон, что ли? Нет, это не Рон. М. Значит, не Рон. Было бы прикольно, если бы, знаете, кто это была? Это Гермиона Уизли. Она же вышла замуж за Уизли. Вот, значит, поменяла фамилию. И теперь была бы Гермиона Уизли, стала в будущем заместителем директора. Нет, не сказать, какой год в игре. Ладно, начать игру. Привет, Денис. Я не буду особо выбирать персонажа, тыкну вот в этого первого. Поскольку это только тест-драйв, а вот когда я уже решу, если мне понравится когда-нибудь играть в эту игру полностью, тогда я буду создавать уже своего. Так. А ну, голоса. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. Ладно. Выберите сложность. Ну, пусть будет нормально, если мне покажется слишком легко, тогда, когда буду играть, возьму сложно. Имя пусть будет Люси Карлайл. Общежитие. Волшебница. Волшебник. Этот выбор повлияет на то, в каком общежитии будет жить ваш персонаж, а также на то, как другие персонажи игры будут к вам обращаться. Ага, я могу выбрать женского персонажа, но при этом быть волшебником. Типа меня будут все считать мужчиной, что ли? Ладно, волшебница. Начать путешествие. Ну, если бы просто я бы, попала бы в мужское общежитие, но при этом меня бы считали девушкой, я бы выбрала просто мужское общежитие. Там наверняка интересней, чем в женском.
It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Ну, Thank you, походу, Professor это Fig. I до appreciate you поттерских working with me времен. long-term because Учитывая одежду, учитывая карету. Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Разваленный. Ну что, и тут эти невидимые лошадки. Я особо не обратила внимания, заметила она и не заметила, тем более лошадок показали, что там лошадки невидимые уже после того, как она села в карету. Ну так и что здесь? Многие не видят кто-то. Да я в курсе профессоров. Я ж Поттера не читала, что ли, и не смотрела. Glad I Хотя caught не you помню, before you в left фильмах for было про Scotland. них или нет. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student Ну up там to надо speed a bit before немного-то the term begins. заниматься, извините. Well, 4 you года couldn't have asked for a better mentor. впихнуть. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do... Hang on! Нормально.
дракончик какой-то страшненький. Не очень красиво нарисован. The key! Give me your hand! Ой, мелочка. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. G, чтобы исцелиться. Ну ладно. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling Так. better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, бегать не могу. Или не ту кнопку нажимаю, не знаю. How far did that port key take us? Пока не могу. Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Вот теперь могу бегать. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. А старичок-то... Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Живенький старичочек-то. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Подожди, дай посмотреть. Да, в таком месте оказаться я бы хотела. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так, Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment.
Someone wanted to block this path. Больше Let's see some of that похоже не one на work you were лед, practicing. Focus on the на center. слизь какую-то. Что? Ну, я нажимаю кнопку, левую кнопку мыши и... Или мне надо подойти поближе. А, господи. Надо просто много раз кликнуть. Excellent! Чтобы выбрать текущую цель, ага. Ну, если честно, использование магии могли бы сделать и поинтереснее, а не просто нажми много раз кнопку левую мыши. Как-то это слишком банально. That was a bit rougher than I'd expected. Тут потом будет, ну, надеюсь, что будет не просто нажми кнопку и все заработает. Хотелось бы какая-то, чтобы ты чувствовал, что ты пользуешься волшебной палочкой, магией. Up there. Офигеть, карабкается, как будто ему, я не знаю, совсем немного лет. Я сначала сюда. Ага! Хотели от меня сундук спрятать? Ха! И чё, и пустой. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Интересно, в этих кувшинах что-то может быть, нет? Золото дали, да? Я не заметила. We're close now. It's just ahead. Да, выражение «фиг его знает» принимает другой оборот. Reparo! Almost there. Реперо. Реперо — это почти первое заклинание, с которым нас познакомили в Поттерах, когда Гермиона восстановила очки Поттеров в поезде. Ой, мандрагорочка. Прикольно. Так, еще 40 золотых. Что тут насчет сохранений? А ну-ка, подождите. Тут автосохранение или есть? Так, есть сохранить игру. Доступно. Ага, в течение этого времени все еще может выполняться автосохранение. Ясно. Ладно. Ладно. Надо, кстати, сейчас... Нет. Так, бежать Shift, идти C, прыгнуть пробел, лететь вверх, Ctrl лететь вниз, бежать.
Идти, ускорение, рывок. Взлететь, слезть, показать управление. Взаимодействовать F. А Е тут есть на что-то Е? Исцелить. Протегу, уклониться. Где тут есть? Сохранить быстро. Инвентарь, задание руководства, экран загрузки. Ясно, ладно. Так, хочу тогда поменять. Где это было? Где это было? Вот. Взаимодействовать Е, а исцелить тогда F. Так, а ну-ка. Ладно, хорошо. Где там это дальше? А, ждать. Ждать будет G. А исцелить будет F. Твердить. Вингардиум Левиоса. А ну. Вот так. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Все, что покажется необычным. На мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Ваша текущая цель. Нажмите «Удерживайте В», чтобы посмотреть информацию о целях задания. Professor, this statue... This may have been his home. С помощью портала профессор Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Хорошо. Это зажатие тоже мне не очень нравится. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Ну, если не мне придется и в нем убирать, и если я в нем буду не одна, то почему бы нет? What's Можно this? такой дом. Professor Fig!
How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Разбудите Godric's гоблина. heart. Что у него Where are сразу we? спойлерит I don't believe it. про гоблина. Вот теперь я бы его увидела. Поняла, что это гоблин. Привет, Hello? Ксартас. Да, но поскольку его не видно, то неизвестно, кто он, пока не подойдешь к нему. It can't be. Just a moment. Oh. Where do we begin? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Прикольная тележка. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. покаталась In на fact, такой. you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? Мне кажется, это должно быть страшненько, а она вообще и глазом не моргнет. Both could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? Сомневаюсь, что она часто на таких ездит. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Это все, видимо, Vault английская number. сдержанность. Vault 12. Поэтому она не Momentous верещала. day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. И главное, здесь, как и в Like the Поттере, glimpse on тоже the начинается No, с darker. Гринготса. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Блин, я бы хотела, конечно, полазить по Гринготсу, особенно по самым древнейшим хранилищам, посмотреть, что же там Here we are. спрятано.
Но это, думаю, может быть и опасно. Кстати, чем не игра? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Прикольная тележка. Vault 12. Thank you for your help. Стан бедный после моего визита, да. Ну, уже на 41 золотую обеднели. Это... Как они там назывались? Галеоны? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Попались. Professor? That was certainly unexpected. Да, я это отметила, There must be что something here. очень такой живчик. Revelio, perhaps? Revelio? Yes. Не каждый a молодой на revealing такой charm. способен. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. В смысле? Мне надо держать? А что такое? Ой. Нет, понятно. Я вроде бы... Тихо. Да, подождите, мне неудобно. Но вот это мне нравится. Так и было, как в первых Поттерах. Нажмите R, чтобы использовать ревелио. Ревелио. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Ну и все. И дальше ты вместо того, чтобы вот это вот вырисовывать, просто ревелио A нажимаешь. Всё. door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Было бы прикольно, если бы надо было потом мышкой вырисовывать этот же символ, чтобы оно засчиталось тебе как заклинание. И каждый раз надо было бы вырисовывать. Ну ладно. Видимо, посчитали, это будет слишком сложно. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Так, и куда ты идешь? Все как-то одинаково. Почему именно сюда? I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. Lumos!
What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Кто Are это you all там right? Yes, sir, I'm fine. под льдом? You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Я бы не сказала, что это отражение в полу. Я бы сказала, что это как будто оно подо льдом. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Кузя, Wait. привет. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Не играю в Хогвартс, жду декабря русскую озвучку, а я не жду русскую озвучку. Должен к столям Малфою перейти. Придется слишком долго Малфоя ждать. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Чтобы использовать либо... Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Опа. Сейчас будет бой. Look out! А ее вообще-то не учили про это. Levioso! Deposo! Deposo! Exposo! Potato! Confringo! Levioso! Confringo! Давай. Descendo! Expulso! Deposo! Levioso! Confringo! Levioso! Expulpitago! Lumos! Stay close! Я стою, Клоус. Professor Fig! О, и учил where да are you? так, что не знает This isn't элементарного Люмос, да? Про Тега она, главное, знает, а Люмос она не знает. Ну-ну, ну-ну. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Revelio. Lumos. Ладно. Кажется, меня кто-то сюда ведет. Так, тут что-то светилось. Вот. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Ну? Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ну, давайте.
Удерживайте Q во время применения протегу, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Давайте. Я же в протега была. Давай. Изучите свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Удерживайте протега. Ну, я удерживаю. Так, дальше куда нам? Еще быстрее можно. Ого. Что это за штучка такая? Этот знак. Добрый вечер, Александр. Выше не посмотреть. Да, я в курсе, что должен выйти перевод, но мне это не интересно. What is this place? I don't know, but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. Еще неизвестно, каким будет этот перевод. Нет, если хороший перевод, то ладно. А если фиговый, как часто бывает. Точнее, хуже оригинала. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles,
The witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Ну, пока что испытания, которые они прошли, вообще ничего не доказывают. Кроме того, что они знают парочку заклинаний. That's what you're seeing. Уничтожать. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... Ну, на данном этапе было все легко. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? Конечно, если он тут No главный need for that. гад, Just это give me конечно, whatever it выглядит is you смешно, found но here, and we can let bygones be не будем bygones. по внешности Sir, делать выводы. they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Ой, жалко. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Эй, Тик, ты сейчас не погибнешь? Мы не поможем этому здоровяку. No way out. Да, лучше валить. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems Sure, those who Hogwarts set up the рядом. pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. О, это музыка. We have a sorting ceremony to get to. Лес. О боже, это музыка, я не могу. Ностальгия. Да, что мы не сильно подготовились. По-моему, знания за 4 года нам еще не влили в голову.
топайте пешком через лес, зато нам интересней. Прикольно. Еще у нас тут за окошком дождик, а тут магия, волшебство, Хогвартс, прям атмосферка, что надо. Добрались. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Ну, я надеюсь, я попаду I'm no в expert, Гриффиндор. That seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Нет, я хочу For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening в between Гриффиндор. you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Блэк, родственник. Nice of you to Siriusa join Blacka. us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. А чё не рыжая? Welcome. You're just in time. Have a seat. Как не родственница. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be ты не gleaned by having an выбираешь. adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. Тут, походу, по I твоим выборам detect тебя something отправят, in да, в A certain sense факультет. of. Распределят. Ну, прикольно, мне нравится What такое. is it? А не как тупо сам выбираешь, какой ты хочешь выбрать факультет. Некую черту характера. Какую же? Блин, и отвага или любознательность и верность? О, я хочу выбрать... Ну, то ли или отвагу, или любознательность. Давайте любознательность. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn.
Perhaps you belong in Ravenclaw. Нет, какой не хочу. Не хочу выбрать другой факультет. Не хочу я ваш Рейвенкло. Как ты вран. Я Гриффиндор. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Better be Gryffindor! Да, я так и поняла, что отвага это, наверное, все-таки ближе к Гриффиндору. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Вот козел. Вот поэтому его не It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Конечно, я бы хотела играть в Quidditch. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ты тут как ты в ране был? Нет, я хочу быть в Гриффиндоре. Найдите свою гостиную. Слушайте, прикольно. Мне нравится тут. Да. Зеркала у них, конечно, оставляют желать лучшего. И музычка прикольная. А вот это сейчас как-то выбивается из времени. Такой плакат.
Так эту дверь открыла. Чё так? Кофе выпили? Now, which way is the common room? Чьи-то денежки забрала. Ага. Всем привет. Очень дерганые действия она делает. Дергано резко открывает двери. Дергано резко крутит глобус. Туалеты? Понятно. Так, ладно, идем куда надо, потому что исследовать это уже на прохождение. А сейчас как бы побольше игру посмотреть бы. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Да, это странно, согласна. Что именно им? Нелли Окспайр. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Привет, Винил. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Так, правда? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. Душа And Hogwarts, for that matter. В принципе, да, но еще не могу сказать. В принципе, только начали. Посмотрим, как оно будет. Но ностальгия от музычки, от того, что ты просто находишься в Хогвартсе, конечно же, есть. И ощущения приятные. А сам геймплей и история, это мы увидим еще когда-нибудь. Я думаю, много прям сегодня
не успеется посмотреть. А что говорят о моем пути сюда? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Ты не боишься Так, ты когда-нибудь видела дракона? I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Ты не боишься высоты, да? I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Мне то не нравится, как они здесь знакомят вот с персонажами, с которыми, видимо, будешь как-то взаимодействовать. Пойди представься Нелли, еще-то кому-то и какому-то еще. А с какой стати? А почему именно к них? Было бы лучше, если бы ты просто прошел по комнате, и они тебя где-нибудь там... Это бы на тебе на голову спрыгнуло, и так познакомились. Тот еще где-нибудь тебе встретился, и вы случайно познакомились. А не ты целенаправленно идешь, знакомишься с какими-то... Или тебе кто-то про них что-нибудь рассказал, и тогда у тебя, да, есть цель с ними познакомиться. А так вдруг тебе не с того, иди познакомься с тем-то, с тем-то и с тем-то. С какого перепугу? А почему не с тем-то и с тем-то или с тем-то? Привет, Веном. Ну, как-то нелогично получается. Ладно, приятно было познакомиться. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Нормально дела. Ну, давай, ты залезь, заберешься туда. Давай, 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 молодец. Ладно, пойдем познакомимся теперь с этой. Perhaps I should. Крисида Блюм. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Он меня учил. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Какая-то яркая игра. Ну, может, просто чуть-чуть надо было яркость убрать. Так, поменьше говори с ними, ну так... Нет. Ну, мне нормально, мне не кажется там слишком ярким. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Сложно накладывать чары без слов. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. Забавно зато. He was not happy. Эх, хотела бы я поучиться в Хогвартсе. Это ж так классно, так забавно, так интересно. Все ученики колдуют без слов.
Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Ладно, желаю удачи. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Enjoy your first day. Так, и там еще остался один. Here, have a sip. Go on. Гаррет Уизли, еще один Уизли. Sure you don't want to try Ты it? его мама? Brewed it myself. Профессор. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Этот уже Glad you and Fig are рыженький. all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. А, тетя. И картинка не 64-го года. Значит, ты можешь делать все, что захочешь. Так. Наверное, здорово. Лучше так. Нет, значит, ты можешь делать все, что захочешь. Или ладно, давайте, наверное, здорово. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Что у тебя в кружке? Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. У тебя к зельеварению талант? Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much Интересно, as you здесь might будет think. кто-нибудь такой же харизматичный, как профессор Снейп? Приятно познакомиться, Гаррет. Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Встретитесь с профессором Уизли возле гостиной. Tradition in my family to play a game of Quidditch on the moor during holidays. Мне так нравится, как похоже на коридор какого-нибудь хоббита. А чего они решили сделать так? В фильмах, например, и в книгах не писалось, что там такой проход. Ну ладно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Что это за волшебная книжка? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Куда она засунула? Thank you, Professor, but
What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Да иду. А может, я уже могу сохраняться? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep Ну, up. слава богу, не смесь с Невиллом, потому что иначе ей пришлось бы очень тяжко. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Испытание из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Открыть руководство. Так. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Так, ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытания, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награда можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Так как что? Как проходить эти испытания? Что там за испытания? Так... Просто находить всякие вот такие вот заметочки, что ли? Это вот ваши испытания? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ну, надеюсь, что не только. Замок уровень 1. Так, это я пока не умею взламывать. А где конфеты, бабы? Берти Бобс, Ботс, как там они назывались? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Точка быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Открыть карту. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Южное крыло, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе.
Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим... Ну, понятно. Угу. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку библиотека, чтобы продолжить. Библиотека. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем. Смените карту с помощью и отправляйтесь в точку. Давай. На-на-на-ла-ла. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ах, красиво, красиво. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. What are you up to now? Так кто сказал? Я так понимаю, это все еще обучение. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. А вообще, длинная игра? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Что такое Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Что такое защита от темных искусств? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Часов на 40? Ну, это как-то маловато. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Хочется Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. А не так, как, например, Инквизиция, длинная, но ненасыщенная. Vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. По длине и насыщенности. Хотя там много времени занимает этот замок. Так что Pathfinder, наверное, нет. Dragon Age Origins. По длине. Да, пойдет.
We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, профессор, давай It's поговорим. good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Надеюсь, мне удалось не проболтаться. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Ну да, этому директору Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Открыть журнал заданий. Так, открыть карту. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Да, конечно, помню. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимое заклинание. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Начните отслеживать задания с помощью, чтобы продолжить. Занятия по заклинаниям. Согласно карте из руководства, класс профессора Рон находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. По защите темных искусств. Согласно карте из руководства, находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке. Ага. Левиоса. А тут акцио. Играйтесь, я важным делом занят. Посмотрел первую серию нового сериала «Маяк-23». Что-то совсем плохая, даже не знаю, 2 или 3. Стоит терпеть вообще. Без понятия, я не знаю, что это такое. Что это за сериал, не слышала о нем даже.
Карту просто так исследовать можно, но без знания многих умений ты кучу всего пропустишь и придется все опять по второму разу обследовать. Угу. Что я очень не люблю. Так. Ну, нам, походу, все равно надо куда-то сюда. Давайте на темное искусство. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. А, это родственник просто какой-то. А? Совушки. Все осматривать, все смотреть буду потом, когда буду играть в игру. Надо что-то после тест-драйв оставить. Когда буду переигрывать все заново. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью и направляйте ее по... Вы это пишете сейчас, а не когда у нас появилось первое заклинание? Levioso. Now, let's try something a little larger. Нет, Левиаса это неправильно. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, the basic cast. Well done.
Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Using only Levioso, Gatsky. basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy lively duels. Only all my students with this again. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Довольная такая. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different Ну, извините меня, пятый курс, и мы учим заклинание Левиоса. Оно было на первом курсе. Whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Это заклинание первого курса. Ну так он должен уже знать это заклинание. Не все должны его уже знать. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ну так почему на первом курсе им их не давали? Нет, он не знает. Она же всему классу, не только ей объясняла про эти чары, а всему классу. Всему курсу. Она же не пришла на занятия первокурсников. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, она должна была это объяснять на первом курсе. А сейчас для всего курса она должна объяснять, как применять заклинания пятого курса. И она должна была уже вникать в тему пятого курса. А про Левиоса и должен был рассказать профессор Фиг, или это на каких-нибудь занятиях после уже школьного дня обучения. На дополнительных занятиях. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Нет, и про бои тоже, потому что в Поттере это заклинание училось на первом курсе. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance.
If Ну, тут you're тоже interested. начали с пера. Till next time. В общем, из-за вот такого вот у тебя тут абсолютно нет ощущения, что ты учишься на 5-м курсе. Точно так же могли и сразу ее отправить и на 1-й. Это все равно ты пытаешься выгородить игру, оно не работает. Твои эти объяснения. Оно все равно не логично. Так, а что тут у нас нарисовано? Что это за белый значок? Как будто тут что-то где-то есть. Или это типа поговорить с ним можно, или You что? drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Так, а ну карта. Теперь вам доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажками при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Карта мне, если честно, не очень нравится. Есть изменить карту, ну, более детально? Нет. Ладно. I've always said that travel broadens the mind. Как бы ты тут без разницы, что ты научился левитировать перо, что ты научился левитировать статую. Так же ж нет какого-то особого паса какого-нибудь, или меняется порядок слов, или еще чего-то, из-за чего ты переходишь от пера к манекену. Тут без разницы, что перо, что манекен. Поэтому и не работает такое, что... На 1-м курсе они перо левитируют. Без разницы, перо, не перо. Так, ладно, я не буду дальше играть, потому что сейчас я слишком много пройду, и тогда будет просто менее интересно переигрывать, когда начну игру заново. Да, решу уже в нее окончательно играть. Поэтому пока на этом остановимся. Так, надо только найти, где отсюда выход. Выйти из игры, вот. Да. Слишком много Ну, не слишком много, но все равно я сейчас пойду на следующее испытание и увижу, что там будет в следующем испытании. Просто будет слишком много, придется переигрывать потом. Но все равно мне пока прикольно. Атмосферка Хогвартса. Вообще окунуться в этот мир, это
интересно. Второй урок всего. Ну, учитывая, что ты говоришь, что здесь часов 40, то это уже аж второй урок. Это, считай, я уже 5% игры прошла. Так что для тест-драйва сойдет. Даже 3% для одного тест-драйва это много. Ладно, все. На сегодня заканчиваем. Эх, подобраться бы как-нибудь до этой игры. Побыстрее. Посмотрим. Может, после Divinity. А может и нет. Будет видно. Все. Через минут 10-15 кинозал.